Good morning, friends. Let us continue with what we had been discussing in the previous class. We had uh, just give a recap of what we were discussing in the previous classes. We had been taking up the module nurturing nature, in which we first had the speech by Savan Suzuki. After that, we had a discussion on the difficult words that we encountered in the text, following which we also learned how to identify the meaning of words from context, from the situation. After that, we learned to use different kinds of words in different situations. So these are the things that we have seen. Today, we will take up the use of language, how we use language. How is language formed? It is, as we can see from our examples, language is formed by putting together words. So we do not put together the same kinds of words. The same kinds of words are not put together. In fact, different kinds of words are put together to form language. Like a building has different kinds of parts. You don't use the same thing to construct a building. You have different parts which are used to construct a buildings. Similarly, language also has different kinds of things that go to make the sentences that we create. So that is what we will be discussing today. So how we use language. Okay, this is being learned through a very common and very popular story which you already know Sir, of the Snoopy. ഈ സ്റ്റോറി എടുത്തതാണ് സാർ. സ്റ്റോറി വന്ന് എടുത്തതാണോ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. Did we do that? Okay, thank you. Thank you for reminding me that. So, did we do that activities also? Has all been done? This has all been done? യെസ് സാർ, ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് ആക്ടിവിറ്റി 4 Okay, so ചെയ്തിട്ടില്ലേ we have to സാർ? do. Okay, that we ആക്ടിവിറ്റി have to do. That 4 ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. യെസ് സാർ. Thank you, Jofi. So we also, I must tell you that we had discussed that story of the 6 blind men and an elephant, and we also learned that there are 3 kinds of words. So like different parts go into the making of a building. Like you need bricks, you need mortar, you need the cement, you need water, you need steel. Like that, language also has different parts. So here we learned 3 different kinds of things that go into the making of language. One is naming words, the other is describing words, and the third is reference words. Okay, naming words are not repeated again and again. So instead of repeating the naming words again and again, we use reference words. And describing words are something that give more information about the naming words. So we did some examples by giving different describing words to certain pictures that we saw in the uh, text. So this is what we did in the previous class. So here today we have an activity here.
One second, I have One lost second, I have the lost the network connection. Okay, now. So, what is an elephant? So here, an is used before elephant because the word elephant starts with a vowel sound. Okay, is it true or false? True. It is true. It is true. You must have already started learning phonetics by now, isn't it? Phonetics ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? Yes, sir. Start it. Yes. So it is all about sounds. This is all about sounds and the representation of those sounds. Similarly, uh, these sounds decide what is the kind of articles that we use before these words. For example, a and an have the same function. Okay, a and an, they are articles. They are called indefinite articles. So they have the same function. They have the same function. They have the same meaning also. But the only thing is that we use them according to the sound that follows that article. For example, if the sound that comes after the article is a vowel sound, we use an. And if the sound that has to come after the article is a consonant sound, we use a. Remember, vowels and vowel sounds are two different things. Consonants and consonant sounds are two different things. Okay, consonants were, consonant sounds were, vowels were, vowel sounds were. In English vowels, we have learned that there are 5 vowels in English. Which are the 5 vowels in the English alphabet? School A-I-O-U. Yes, exactly. Yes, Jyoti, yes, Lakshmi. Jofi has also typed it there. A, E, I, O, U, Ana. These are the 5 vowels in the English alphabet. So English language, vowel sounds, vowel sounds, there are many. How many vowel sounds are there in the English language? Do you know how many vowel sounds are there? എത്ര vowel sounds ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ? A, I, O, U, vowels ആണ്. Vowels. So what I'm trying to tell you is, thank you for so many people are responding in the chat box. I'm very happy to see that. Thank you for all those responses. But what I'm telling you is that these vowels are just letters in the alphabet. അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ശബ്ദങ്ങൾ വേറെയാണ്. Okay. So can you just make a guess of how many vowel sounds we may have in the language? വെറുതെ ഒരു ഗസ് പറയാമോ? ജ്യോതി said something, can't hear you. കേട്ടില്ല, സോറി, കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി. 12. Okay, yes, Jyoti, Jofi has also typed something. 12 എന്ന് ജ്യോതി പറഞ്ഞു, Jofi 20 എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടും ശരിയാണ്. Because there are 12 pure vowels, okay, 12 pure vowels, and 8 what are known as diphthongs. Okay, so there are 12 pure vowels and 8 diphthongs. What are diphthongs? Diphthongs are just combinations of vowel sounds. They are diphthongs are also called vowel glides. Okay, diphthongs are also called vowel glides because it is a glide. It is a movement from one vowel sound into another. So we have 20 vowel sounds in the English language with 12 pure vowels and 8 diphthongs. So this has nothing to do with the vowel letters in the alphabet. Okay, for example, the number of sounds in the English language. Similarly, consonants also. We have how many 5 vowels ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര consonants ഉണ്ട് English alphabetൽ? English alphabetൽ 26 letters ഉണ്ട്. Okay, 26 letters ആണുള്ളത്. അതിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് vowels? 5 എണ്ണമാണ് vowels. Then the remaining, yes, Afna, that is right. The remaining is the consonants. 21 consonants ആണ്. പക്ഷേ
The consonants are one thing, consonant sounds are a totally different thing. അപ്പോൾ എത്ര consonant sounds ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 21 സിമിലർലി 21 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ എത്ര സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നേരത്തെ 20 വോവൽ സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ എത്ര കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ചുമ്മാ ഒരു ഗസ്. $80. 24. Yes, thank you for the guess, Jyoti. Somebody said something I'm happy about it. 24, yes, that is right. We have 24 consonant sounds in the English language. So that brings us to the total of 44 sounds in the English language. Okay, 20 plus 24, we have 44 speech sounds in the English language. When there are only just 26 letters in the alphabet. Alphabetical letters 26 we have 44 speech sounds in the language. So sounds are one thing and letters are a different thing. So for so why I'm telling all these things is because when we consider which article to use, whether to use a or an, it is the sound that we consider. Okay, an is used before elephant because the word elephant starts with a vowel sound. It is true. So the answer is true. Elephant begins with a vowel sound a. Elephant a. It is a is the sound that begins. Letter e എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പറയാം, അത് സൗണ്ട് ആണ് പറയാം. സൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന സൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് an elephant. Okay, so that is true. So the answer has already been given by so many people. So we'll move on to the next one. And elephant is like a snake. And the next one is then elephant is like a snake. A is used before snake because the word snake starts with the consonant sound s. True or false? A is used before snake because the word snake starts with the consonant sound s. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? That is true, yes, Sri Lakshmi, that is true. It is used before consonant sounds. Before consonant sounds we use a, and before vowel sounds we use an. Okay, so that is true. Okay, the next one, we have to be very careful. Among the spectators, yes, Nishida, among the spectators there was a European lady named Sarah. It is wrong to use a before European because the word European starts with a vowel letter. Is it wrong to use a before European? European മുമ്പ് a എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? True or false? Remember the rule that I said, that it is not the letter that we consider, it is the sound that we consider. So what is the sound that begins the word European? What is the sound that begins the word European? U, Europe. Yes, it is U. U is actually a combination of two sounds. One is I will show you the sounds for representation purpose. One is ear and the other is oo, the long oo. Okay, these are the two sounds in the beginning, ear and oo. So the combination of this is U. So the beginning sound is not a vowel sound. Only the second sound is a vowel sound. So the beginning sound is the consonant ear, and ear is a consonant. And before consonant sounds, we use a. So a European lady എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ?
എ യൂറോപ്യൻ വേർഡ് ശരിയാണോ? സൗണ്ട് കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. അപ്പൊ എ യൂറോപ്യൻ ലേഡി ശരിയാണോ? ക്ലിയർ ആയില്ല? മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് അഗെയിൻ. സാർ ഒരു വട്ടോടി പറയോ? Yes, so I'll tell you that. Thank you, Geoffrey. So it is that we use A before consonant sounds and before vowel sounds. അപ്പൊ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലെറ്റർ ഇ എന്നുള്ള വവൽ ലെറ്റർ ആണ്, പക്ഷേ വായിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നത് കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ്. യ എന്നുള്ള കോൺസണന്റ് സൗണ്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. If the consonant sounds begins a word, we have to use A. കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് വെച്ചാണ് വേർഡ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എ എന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻ അല്ല. ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് കോൺസണന്റ് ലെറ്റർ യ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. യ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഊ എന്നുള്ള വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എ യൂറോപ്യൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശരിയാണ്. ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. സോ എ യൂറോപ്യൻ ഇസ് കറക്റ്റ്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയണത് ഇറ്റ് ഇസ് റോങ് ടു യൂസ് എ ബിഫോർ യൂറോപ്യൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. സെന്റൻസ് ശരിയാണ്, പക്ഷേ യൂറോപ്യന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൗ ക്ലിയർ ടു യു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ്, പക്ഷെ സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ്. ദർ വാസ് എ യൂറോപ്യൻ ലേഡി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അത് അതിനു മുമ്പേ എ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ എ യൂറോപ്യൻ ലേഡി. എ യൂറോപ്യൻ ലേഡി എന്നല്ല. യൂറോപ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആൻ യൂറോപ്യൻ ലേഡി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ എന്നല്ല നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, യൂറോപ്യൻ എന്നാണ്. യൂറോപ്യനിൽ ആദ്യത്തെ സൗണ്ട് യ എന്ന സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിലും സെയിം. മലയാളത്തിൽ വവൽസിനും കോൺസണൻസിനും പറയുന്ന പേരെന്താണ്? വുഡ് യു കോൾ വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ് ഇൻ മലയാളം? വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ. അതെ, വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ കോൺസണൻസ്. വവൽസോ? സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ. എക്സാക്ട്ലി, യെസ് ജ്യോതി. സോ സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് വവൽസ്. സ്വരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു സാഹചര്യത്തിലും സ്വരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലോ. വേറൊരു ഫീൽഡിൽ സ്വരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് ഫീൽഡാണ്? മ്യൂസിക്. എക്സാക്ട്ലി, യെസ് ജോഫി, യെസ് ശ്രീലക്ഷ്മി, ഇറ്റ് ഇസ് മ്യൂസിക്. സോ വി കോൾ വവൽസ് ആസ് സ്വരാസ് ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ ബി സങ്. വവൽസ് പാടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വവലാണോ കോൺസണന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടി നോക്കിയാൽ മതി. വവൽസ് ആണെങ്കിൽ പാടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ യ എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വവൽ സൗണ്ട്. യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പാടിയാൽ കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുള്ളൂ. യ എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ യ എന്നുള്ള സൗണ്ട് കേൾക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റും. ഊ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റും. ഈ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റും. എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പാടാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് എവർ ക്യാൻ ബി സങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി without friction, that is called a vowel sound. So consonants cannot be sung continuously. It can be heard only once. The consonant sound can be heard only once. So consonants are sounds which produce friction. Vowel sounds are those sounds which do not produce any friction. They can be sung. Vowels can be sung. Adana vowels in their major quality. Vowels can be sung. You can sing vowels. That's why they are called vowels. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്വരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ. അപ്പം അത് വവൽസ് ആണോ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണോ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പാടി നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും യ എന്നുള്ളത് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ എവിടെയും യാ വരുന്നില്ലല്ലോ. യ എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് എ വവൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ വവൽസ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ ബിഫോർ കോൺസണൻസ്. ആൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ബിഫോർ വവൽ സൗണ്ട്സ്.
So, is that clear? Yes, sir. Okay. So the explanation is given there. It is not the letter but the sound that matters. Okay. European starts with the consonant sound year. It is represented using the symbol. Slashes ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. These slashes indicate that it is a representation of a sound. So sound year. അതിൻ്റെ ഫോണറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആ സിമ്പിളാണ് കൊടുക്കാറ്. That symbol is looks like the letter J, but it is not J. It is year, the sound year. So now tell me whether it is a or an European. It is a European because it is the sound year. So a European എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. So can you give me 3 words which start with a vowel letter but has a consonant sound, and 3 which start with a consonant letter but has a vowel sound? Example, an hour. Okay, a word bank is provided to help you. We'll go through that also. So what do we say? Is it a hour or ഏതാണ് കറക്റ്റ്? എ എച്ച് ഒ യു ആർ ആണോ ആൻ എച്ച് ഒ യു ആർ ആണോ? An hour. Yes, exactly. Yes, yes, ആൻ മെരിയ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആൻ ആനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആൻ മെരിയ അല്ലേ പറഞ്ഞ ആൻസർ? Ah. Yes, yes, an, it is an. So an hour, because the initial H is not sounded, it is silent. H is silent here, and we pronounce it as hour. Okay, so it is, the pronunciation is like hour. Okay, so this is how it is pronounced. It is written HOUR, but it is pronounced as hour. So it is an hour. So it is not the letter that we consider, it is the sound that we consider. Similarly, whether it is a or an for these words, HONEST, And HONEST, an honest man. It is the same rule for that we found for our. An honest man, the initial H is not sounded. University, A university. university, pardon, കേട്ടില്ല. A അല്ലേ? എ ആണ് വരിക. ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന, യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതേ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് സൗണ്ട് ഇസ് ദിസ്. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, രണ്ടാമത്തെ സൗണ്ടാണ് വവൽ സൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് യ എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സേ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. A university. Very good. That is correct, John Jyoti. A university. Okay. The next word may not be familiar to you. Have you heard of this word? What is the meaning of this word? ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? മുടി. That is right. That is right, Jyoti and Dan. It is hair. Hair means the hoodie. Okay, so I can say I found a hair in my food. Okay, Avagashi, that is right, Jofi.
HEIR is അവകാശി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സക്സസർ. ഓക്കെ, സക്സസർ, അനന്തരാവകാശി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അതേ മീനിങ്ങിലുള്ളതാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം ഹെയർ. HAIR എന്നുള്ളത് ഹെയർ ആണെങ്കിൽ HEIR is pronounced as air. HEIR is pronounced as air. So what will you use here? An air. So it is an air to the, okay. Thank you for the responses. Yes, H is silent. Yes, Jofi, that is right. H is silent. Okay, the next one, one-way street. A or an? Yes, Jofi, so many people are typing. Wonderful. It is wonderful. Yes, it is correct. It is a one-way street because the sound that begins is the sound W. Okay, so it is not on-way street. It is one-way street. That sound is W sound. W is a consonant sound, and though the letter is O, you don't say on-way street or it is not on day cricket. It is not on rupee note. It is one. It is, the sound is W. The beginning sound is a consonant sound. So therefore we say a one-way street, a one-day match, a 1 rupee note, etc. So it is the sound that decides. Very good. The next one is a bit tricky. Can anyone tell me how it is pronounced? This is, Ear. that is right, Joffy. It is pronounced as year. So A or an? An. Look at the beginning sound. Look at the beginning sound. It is pronounced as year. Year എന്നാണ് pronounce ചെയ്യുന്നത്. Year. Year എന്നല്ല. Year എന്നല്ല. So it is A. Look, the beginning sound is year. Year എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ vowel sound വരുന്നത്. A year ആണ്. Okay. നേരെ മറിച്ച് EAR ആണെങ്കിൽ ഇയർ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ സേ ഐ ഹാവ് ആൻ ഇയർ പ്രോബ്ലം. I have an ear problem. I lost a ear. I lost a ear. So you see the difference in pronunciation. One is EAR is pronounced as ear. YEAR is pronounced as year. Ear, year. In the first one, the beginning sound is E. Ear എന്നുള്ളതിൽ beginning sound E ആണ്.
YEAR beginning sound Y എന്ന കോൺസണന്റ് ആണ്. EAR beginning sound E എന്ന വവലാണ്. YEAR beginning sound Y എന്ന കോൺസണന്റ് ആണ്. There is a difference in pronunciation between EAR and YEAR. So there is a difference in spelling, difference in pronunciation, and difference in meaning. Is it now clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Thank you for the responses. What about this one? And That is right. Like honest, like hour. It is an hour, an honest man, an honor. Okay. So it is an honor to me because the beginning H is silent. It is not sounded. So H is silent. Yes, Joffrey, that is right. Because H is silent, we say honor, and the beginning sound is the vowel sound O. And before vowel sounds, we use an. Let us see some other examples which will make things more clear to you. But even if the same letter begins, if the sound is different, we pronounce it differently. Can you tell me what is the article that should come before this? പറഞ്ഞു നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. We have to say it and see. A ആണോ an ആണോ? Only one person has responded. What about the others? Only Haripriya has responded. Okay, Subhida. So it means you are all looking at the letter. It is the letter you are looking at. How do you pronounce it? How do you say that? Say that. How do you pronounce it? MLA. Yes. How it is pronounced as MLA. Look at that. MLA. It is pronounced like this. So the beginning sound is the vowel sound A. MLA. Okay, so that is how it is pronounced. The beginning sound is the vowel sound A, which is a vowel sound A, which before which we use an. Okay, so it should be AMLA or an MLA. It should be an MLA. Okay, but if the same thing is expanded, what is the expansion of this? In the full form അറിയോ? Member of Legislative Assembly. That's right, Jyoti. Member of the Legislative Assembly. അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എ ആണോ ആൻ ആണോ? MLA എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആൻ MLA എന്ന് എഴുതി. പക്ഷേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എ ആണ് എഴുതുക. ബിക്കോസ് ദ ബിഗിനിങ് സൗണ്ട് ഇസ് മെമ്പർ എന്നുള്ളതിന്റെ ബിഗിനിങ് സൗണ്ട് മ് എന്ന കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നും ആൻ MLA എന്നും പറയും. ഒരേ വാക്ക് തന്നെ. When it is in short forms, it is written as an MLA, and when it is expanded, it is written as a member of the legislative assembly. Similarly with MP, how is it written? Is it a or an? And It is an MP. Okay, it is an MP. But when you expand it, yes, an MP. When you expand it, we call him a member of parliament because the member of parliament begins with the sound M. M is a consonant sound. So
It is the sound that is considered and not the letters. ഒരേ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് എം പിയുടെ മുമ്പും മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിന് മുമ്പും തുടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ സൗണ്ട്സ് വേറെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൗണ്ട്സ് ദാറ്റ് വി കൺസിഡർ, ബിക്കോസ് when we write MP, it is not the consonant letter that we consider, it is the sound that we consider. So MP is actually pronounced as MP. Okay, so it is the the vowel sound that begins the word. Therefore, the article that we have to use is an MP. So that is the rule. So it is according to this rule that the articles a and an are used before words. Okay, the next is about the article the. The is called the definite articles. Okay, so there are only two types of articles, definite articles and indefinite articles. The is the definite article and a and an are indefinite articles. So the second man touched the elephant. The is used before elephant because it has already been referred to once. So now, is it true or false? ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ it is very definite. It is true. It is true because we talk. For example, when I tell a story about the elephant, once upon a time there was an elephant. Okay, so I am beginning the story. Once upon a time there was an elephant. The elephant had a big family. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ആയപ്പോഴേക്കും ആ an elephant the elephant ആയി. എന്താ കാരണം? This is the sentence. These are the sentences. Once upon a time there was an elephant. The elephant had a big family. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിലെ an elephant എന്നാണ്. There the elephant is introduced to us to the story. In the second sentence it has been changed into the elephant. Why is it changed to the elephant? Why did the article change? In the first sentence it is an indefinite article which is used. The second sentence it has become a definite article. Why has the article changed into definite? എലിഫന്റിന് whole family ആയിട്ടല്ലേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? Yes. Here we are talking about the same elephant which is talked about in the first sentence. So the reader will understand which elephant I am talking about. Okay. So it is very clear which elephant I am talking about because I am talking about the elephant in the first sentence. So it is referring to the same elephant. It is identifying the same elephant that is talked about in the first sentence. I will give you some more examples. When I say, I want an apple, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what does it mean? ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആപ്പിൾ വേണമെന്നാണോ? ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിൾ കൊടുത്താൽ മതിയോ? Okay, Jofi, that is right. One apple എന്നാണ് അർത്ഥം. My question is it whether any apple or any particular apple? Any apple ആണോ അതോ any particular apple ആണോ? Any apple. Okay. So I want an apple എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സ് ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കും. Okay. So suppose I say, I want suppose I say, I want the apple on the top of the shelf, then I am talking about a particular apple. Okay, so that is where the definite article is used. This is the difference between the use of indefinite articles
and definite articles. So indefinite articles are used to talk about any, but the definite article refers to a particular object or person or thing. So here the definite article the elephant refers to the specific elephant. ഒരു പ്രത്യേക എലിഫന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏത് പ്രത്യേക എലിഫന്റ്? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞ എലിഫന്റ്. Once upon a time there was an elephant. The elephant had a big family എന്ന് പറയുമ്പോൾ, so I am talking about a particular elephant, specific elephant, കൃത്യമായിട്ടൊരു എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച്. ഏത് എലിഫന്റ് ആണത്? That is the elephant which was referred to in the first sentence. So that is why it is called a definite article. So it is used to refer to things which are talked about before in the previous sentences. That is one use of the definite article the. Some other examples, some other instances, some other places. Instance means some places. Some other places where the is used are before superlatives. So what do you mean by superlatives? What do you mean by superlatives? What is a superlative? Anyone? What is a superlative? Adjective Exactly. It is the third degree of comparison. We must have learned that there are 3 degrees of comparison. That is positive degree, comparative degree, and superlative degree. Okay. Positive degree means big is a positive degree. When you are comparing to something else, you say that this table is bigger than the other one. So you are comparing 2 different things. So that is the second degree. And the third one is the biggest. That is which cannot be compared. It is the highest possible. So that is the third degree. So these are the 3 degrees of comparison. So we use the only before the superlative degree. Okay, I say that this is the biggest table. I don't say that this is the bigger table. Okay, so this is the biggest table. It is used before superlative degrees. The best, the tallest. Mount Everest is the tallest peak in the world. So it is used before the superlative degree. That is the third degree of comparison. Which are the 3 degrees? Can you give some examples of such 3 degrees of comparisons? Like I give one example here. Small, smaller, smallest. That's right, Haripriya. Small. Very good. Small, smaller, smallest. So these are all 3 degrees of comparisons. Yes, small, smaller, smallest. Good, better, best. So what about bad? If good, better, best, then what is about bad? Anybody knows? What are the 3 degrees of bad? This is it. Bad, worse, worst. What about happy? Anyone? Happy, happier, happiest. Is it clear? You understand? These are the 3 degrees of comparison. Is it clear? Yes, sir. Yes. So happy, happier, happiest. Like that, we use the before the third one. Yes, that is the third degree. That is the superlative degree. So the third degree is called the superlative degree, and it is before the superlative degrees of comparison that we use the. So these are the things we have got here, and the next activity we will do in the next class. I think we'll stop for today.
That's it for today. Thank you for joining. Have a nice day and goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.